Hello everyone, my name is Manikanta. I am a second year undergraduate student from IIT Kanpur. My branch is CSC and my All India rank is 576. Today we are going to discuss the fifth chapter of our 11th class NCERT physics textbook, Work, Power and Energy. In this session, we are solving the exercise problems of this chapter. Hello everyone, my name is Manikanta. I am a second year undergraduate student of CSE branch from IIT Kanpur. In this session, we are discussing the problems of the chapter Work, Power, Energy. Okay, let us start our first problem. The first problem, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మొదలు పెడదాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చదువుదాం ఫస్ట్. ద సైన్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై ఏ ఫోర్స్ ఆన్ బాడీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. కరెంట్లీ స్టేట్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అంటే మనకి క్వశ్చన్ లో కొన్ని కేసెస్ ఇచ్చాడు, డిఫరెంట్ కేసెస్ వర్క్ ఎలా అప్లై అయిందని. ఇప్పుడు మనం ఆ వర్క్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పాలి. పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ చెప్పాలి మనం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ చూసేస్తే ఏమన్నాడు, వర్క్ డన్ బై ఎ మ్యాన్ ఇన్ లిఫ్టింగ్ ఏ బకెట్ అవుట్ ఆఫ్ వెల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రోప్ టైడ్ టు ద బకెట్. అంటే ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఒక బకెట్ కి, డయాగ్రామ్ బాగాలేదు ఏమనుకోకండి, బకెట్ కి తాడు కట్టి పైకి లాగుతున్నాడు. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ పాజిటివా నెగిటివా కనిపెట్టాలి. ఎవరి వల్ల వర్క్ డన్ బై మ్యాన్. ఎవరు చేశారు వర్క్? బై మ్యాన్. వర్క్ డన్ బై మ్యాన్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంది? పైకి. ఎఫ్ ఈజ్ అప్వర్డ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఈజ్ అప్వర్డ్. క్లియర్ గా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. మనకి వర్క్ ఏంటి? వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ డాట్ ఎస్. అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ పాజిటివ్ అంటే అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ అనుకున్నాం అనుకో, ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్. సో వర్క్ డన్ మనకు అనేది ఏమవుద్ది? పాజిటివ్. సో వర్క్ డన్ పాజిటివ్ ఇక్కడ పార్ట్ ఏలో. ఇప్పుడు పార్ట్ బి ఏమున్నా అక్కడ, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద అబౌవ్ కేస్. ఇక్కడ ఈ కేసులో గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంది? కిందకి. ఇది వాళ్ళు అప్లై చేసిన ఫోర్స్. ఇందాక వర్క్ గ్రావిటీ అంటే వెయిటే కదా. ఓ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా వర్క్. దీన్ని సపోజ్ ఎఫ్జి అనుకుందాం, ఫోర్స్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఇప్పుడు ఫోర్స్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంది? కిందకు ఉంది. కానీ బకెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మనకి పైకి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకు ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంది. సో వర్క్ డన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇది ఈక్వల్స్ టు రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. కిందకి ఏమనుకున్నాం? నెగిటివ్ ఇంటూ పాజిటివ్ ఏమవుద్ది? నెగిటివ్. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై గ్రావిటీ నెగిటివ్ అయింది. ఇప్పుడు పార్ట్ సిలో ఏమన్నాడు చూడండి, వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ఆన్ ఏ బాడీ స్లైడింగ్ ఆన్ ఏ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. అంటే ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది, ఇదేంటి? రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. దాని మీద ఒక బాడీ ఉంది, ఇలా స్లైడింగ్ అంటే కిందకు వస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో యాడ్ చేస్తుంది? ఫ్రిక్షన్ మనకి ఇటు ఇలా ఉంటది. ఫ్రిక్షన్ అప్వర్డ్. సారీ, ఇంకో కలర్ తో రాద్దాం. ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ వర్క్ అంటే మళ్ళీ మనకు వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్. సారీ ఇప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంది? పైకి. అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటు. రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో వర్క్ డన్ మళ్ళీ నెగిటివ్, బికాస్ ఎఫ్ అండ్ ఎస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డీలో ఏమన్నాడు, వర్క్ డన్ బై అన్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ బాడీ మూవింగ్ ఆన్ ఏ రఫ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. అంటే ఒక రఫ్ హారిజాంటల్ ఫ్లోర్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంది,
యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వీతో వెళ్తుంది అనుకో. వర్క్ డన్ బై ఫోర్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద మూవ్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫేస్ చేస్తుంది, అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంది. ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ మెయింటైన్ చేయాలంటే యూనిఫామ్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మోషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. అంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఇటు వెళ్తుంది, ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇటు యాక్ట్ చేస్తుందంటే అటు వెళ్ళలేదు కదా. సో మనము ఫోర్స్ అంటే మనం బాడీ మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇటు మూవ్ అవ్వాలంటే ఇటు ఫోర్స్ ఉండాలి కదా. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అపోజ్ చేయాలి అండ్ ఇటు పుష్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇటు మూవ్ అవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటు ఉన్నట్టు, ఎస్ కూడా ఇటే ఉన్నట్టు. మళ్ళీ ఎఫ్ ఎస్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. సో ఎఫ్ డాట్ ఎస్ పాజిటివ్. ఇప్పుడు పార్ట్ ఈ ఏమన్నాడు, వర్క్ డన్ బై రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ ఏ వైబ్రేటింగ్ పెండ్లమ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టు రెస్ట్. అంటే ఒక పెండ్లమ్ ఉంది, అది ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అంటే ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ దీన్ని రెస్ట్ లోకి తీసుకొచ్చింది. వర్క్ డన్ ఏంటి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు పెండ్లమ్ సపోజ్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అటాక్ చేస్తుంది. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ అంటే మన మోషన్ ని అపోజ్ చేసే ఫోర్స్. రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఏంటి, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది, రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఇది, ఎఫ్ఆర్ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్. మళ్ళీ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి నెగిటివ్. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సమ్మరీ ఏంటంటే, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఏమవచ్చు, పాజిటివ్ వెన్ ఎప్పుడు ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సెకండ్ ఏమవచ్చు, నెగటివ్ ఎప్పుడు ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం ఫైనల్ గా, ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనం ఏం రాస్తాం, వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్. ఇది స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుద్ది, ఈ రెండు వెక్టార్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు కదా. సో వర్క్ డన్ ఈస్ పాజిటివ్ వెన్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, నెగటివ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సమ్మరీ మనకు నేర్పించాలనుకున్నది. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, సెకండ్ క్వశ్చన్, a body of mass 2 kg initially at rest moves under action of an applied body a body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force 7 Newton on table with coefficient of kinetic friction 0.1. అంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం. మనం ఏ క్వశ్చన్ కైనా డయాగ్రామ్ వేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఇది టేబుల్, దీని మీద ఒక 2 kg బాడీ ఉంది, ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక హారిజాంటల్ ఫోర్స్ 7 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం విత్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఉండే ఫ్రిక్షన్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే అనుకున్నా ఈక్వల్ టు 0.1 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇన్ 10 seconds. వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇన్ 10 seconds. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రిక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది, ఆపోజిట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ చేద్దామంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫైండ్ చేద్దాం. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఇది 2 kg, ఫ్రిక్షన్ ఇటు ఉంది,
ఎఫ్ ఏంటి? మ్యూ ఎంజే కదా, తెలుసు కదా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ వెయిట్. 7 న్యూటన్ ఇటు ఉంది. సపోజ్ బాడీ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుద్ది అనుకున్నాం, అప్పుడు ఏంటి? ఎఫ్ మైనస్ స్మాల్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ జీ. జీని జీ అంత 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎంత? 7 మైనస్, సారీ ఇక్కడ జీ కాదు, యాక్సలరేషన్ ఉండాలి. 0.1 ఇంటూ మాస్ 2 kg ఇంటూ 9.8 ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ యాక్సలరేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది మనకి? యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు 2.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. చేయండి, వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ 2.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం 10 సెకండ్స్ లో బాడీ ఎంత మూవ్ అయిందో ఫైండ్ చేస్తాం. ఫార్ములా ఏంటి? కైనమాటిక్స్ లో నేర్చుకున్నాం మనం. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్. యు ఎంత? 0, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది. టైం ఎంత? 10 సెకండ్స్ ప్లస్ హాఫ్. యాక్సలరేషన్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 2.5. ఎగ్జాక్ట్ G10 తీసుకుందాం, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ 10 తీసుకుంటే 2.5 వస్తుంది. 9.8 తీసుకుంటే 2.52 వస్తుంది. మనం 10 తీసుకుందాం. సారీ, assume G is equals to 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అప్పుడు 2.5 వస్తుంది. ఇప్పుడు 2.5 ఇంటూ టీ అంతా మళ్ళీ 10 స్క్వేర్. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ 2.5. ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మనకి G10 అని మెన్షన్ చేస్తేనే తీసుకోవాలి, G10 అని, లేకపోతే 9.8 తీసుకోవాలి. 9.8 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది మనకి? 2.52. ఇప్పుడు 0 ఇంటూ 10 ఇంటూ 2.52. G10 తీసుకుంటే 2.5 వస్తుంది. ఈ 10 తీసుకోకూడదు, 2.5, సారీ. అండ్ యాక్సలరేషన్ ఇది వచ్చింది. ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? డిస్టెన్స్ మనకి 126 మీటర్స్ వచ్చింది. 126 మీటర్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ ఎంత? 7 న్యూటన్. నెట్ ఫోర్స్ కాదు, ఫోర్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 126. రెండు వాల్యూస్ తీసుకున్నా, వెక్టర్స్ తీసుకోలేదు. ఏమొస్తుంది వర్క్ డన్? 882 జూల్. ఇప్పుడు పార్ట్ బిలో ఏం అడిగాడు మనకి? వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ఇన్ 10 సెకండ్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసేస్తే ఈజీ. ఇంకా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత వచ్చింది? 10 సెకండ్స్ లో S10 అనుకుంటే ఎంత వచ్చింది? ఇందాక 126 మీటర్స్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? 1.96. ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 1.96 వస్తుంది. అది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? 1.96 టు లెఫ్ట్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఎంత? -1.96 ఇంటూ 126. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్. పార్ట్ సి అండ్ వర్క్ డన్ బై నెట్ ఫోర్స్. వర్క్ డన్ బై నెట్ ఫోర్స్ అంటే W ఇంటూ F మైనస్ F ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 7 - 1.96 ఇంటూ 126 ఎంత? 635 జూల్స్. ఇది మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బాడీ. మనం వర్క్ ఎనర్జీ థియరంతో ఏం నేర్చుకున్నాం? అలా కాకుండా కైనమాటిక్స్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఏంటి? V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు U ప్లస్ AT. దీంట్లో U ఎంత? 0. A ఎంత వచ్చింది ఇందాక మనకి? 2.52 ఇంటూ 10 సెకండ్స్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫైనల్ వెలాసిటీ? 25.2 మీటర్ పర్ సెకండ్. 25.2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mu స్క్వేర్. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? 0.
కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఎంత 25.2 హోల్ స్క్వేర్. ఇదంతా సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు 635 జూల్స్ వస్తుంది. వర్క్ ఎనర్జీ థియరంతో ఏం నేర్చుకున్నామంటే మనం వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. అదే కదా వచ్చింది, చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత 635, వర్క్ డన్ బై నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఇందాక ఫైండ్ చేసాం కదా, ఇది 635. కాబట్టి ఇది వర్క్ ఎనర్జీ థియరంతో కూడా చేయొచ్చు. వర్క్ డన్ బై ద నెట్ ఫోర్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, గివెన్ ఏ ఫిగర్ 5.11 are the examples of some potential energy function in one dimension. అంటే ఈ 4 డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఫస్ట్ది, సెకండ్ది, థర్డ్ది, ఫోర్త్ది. ఈ 4 డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్. The total energy of particle is indicated by a cross. ఇది ఈ క్రాస్ లో ఉన్నాయి కదా, ఇవి టోటల్ ఎనర్జీ by cross on ordinate axis. In each case, specify the region, if any, particle in which the particle cannot be found for a given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. This is ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి ఈ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చేసాడు, ఇక్కడ 4 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు. ఒక్కొక్క గ్రాఫ్ లో ఈ అనేది టోటల్ ఎనర్జీ పార్టికల్ ఉండేది. టోటల్ ఎనర్జీ అంటే టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కింద స్ప్లిట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే అసలు పార్టికల్ ఈ వాడు ఇచ్చిన రీజియన్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుద్దా అవ్వదా. అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇండికేట్ ద మినిమం టోటల్ ఎనర్జీ ద పార్టికల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఇన్ ఈచ్ కేస్. ప్రతి కేసులో మినిమం ఎనర్జీ ఎంత ఉండాలన్నాడు. ఫస్ట్ మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనుకోండి, ఇదేంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. ఎం ఆల్వేస్ పాజిటివ్, వి స్క్వేర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి నెగటివ్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ మనకి ఎప్పుడు నెగటివ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగటివ్ అయిన చోట పార్టికల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఇన్ ద రీజియన్ 0, ఇది x ఈక్వల్ టు 0. ఈ రీజియన్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది 0. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎనర్జీ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్, టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఈ రీజియన్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాజిటివ్. ఇప్పుడు x గ్రేటర్ దెన్ 0 రీజియన్ కి వెళ్ళాము అనుకో, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ఈ మైనస్ వి నాట్ అనేది నెగిటివ్ అవుద్ది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ అవుద్ది. పార్టికల్ అనేది x ఈక్వల్ టు x గ్రేటర్ దెన్ ఏ అనే రీజియన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. మినిమం ఎనర్జీ ఎంత కావాలి, మినిమం ఎనర్జీ ఎంత ఉండాలి పార్టికల్ కి, ఈ కేసులో 0. మినిమం టోటల్ ఎనర్జీ 0 ఉండాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్, ఈ గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇందులో ఏ రీజియన్ లో చూసినా సరే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది టోటల్ ఎనర్జీ కన్నా ఆల్వేస్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ గ్రాఫ్ పాసిబులే కాదు. ఇప్పుడు సి చూసాం అనుకో, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ పార్టికల్ ఉంటే. ఈ రీజియన్ లో పార్టికల్ ఉండదు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈ రీజియన్ లో పార్టికల్ ఉండదు,
ఈ రీజియన్‌లో కూడా ఉండదు. ఈ రీజియన్‌లో పార్టికల్ ఉంటది. ఎందుకంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగెటివ్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువుంది. అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ -V1 ఈ కేస్‌లో. సో, ఈ రీజియన్‌లో ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది. ఈ రీజియన్‌లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సేమ్ అలాగే ఫోర్త్ క్వెషన్. మన ఫోర్త్ క్వెషన్. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ, ఇక్కడే ఎక్కువుంది. సో, పార్టికల్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఫైనల్‌గా మనం రాసుకుందాం. ఈ కేస్‌లో ఏంటి? ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాది. Okay, now what we can write finally is for part A, the particle lies. Particle ఏంటి? ఏం రాస్తాం? Particle x greater than A లో ఉండదు. ఓన్లీ x less than A లో ఉంటది. ఎందుకంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అక్కడే పాజిటివ్ అవుతుంది. B లో అయితే నెవర్. C లో x less than equal to B. ఈక్వల్ టు అనే క్రిటికల్ కండిషన్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు. అండ్ D లో అనేది పార్టికల్ ఎక్కడి నుంచి x less than -B/2 అయినప్పుడు అండ్ -A/2కి A/2కి మధ్యలో మళ్ళీ x గ్రేటర్ దెన్ B/2 అయినప్పుడు. ఇది క్వెషన్ 3. క్వెషన్ 4. క్వెషన్ 4లో ఏంటి? ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ executing linear simple harmonic motion is given by Vx equal to half kx square, where k is the force constant of the oscillator. K ఎంత ఇచ్చాడు? ఫోర్త్ క్వెషన్. k is equals to మనం ఫస్ట్ ఏ క్వెషన్ రాసేటప్పుడు డేటా రాసుకుంటే బాగుంటది. సారీ, k is equals to Nm square Newton per meter. గ్రాఫ్ Vx ఇచ్చాడు. Vx versus x. ఇప్పుడు show that the total energy of particle is 1 joule. Moving under this potential must turn back when it reaches x equal to 2. ఇందాక చూసిన కేసే ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా అన్నమాట. అంటే x equal to 2 దగ్గర పార్టికల్ టర్న్ బ్యాక్ అయిపోవాలన్నమాట. ఎందుకు అవుతుంది టర్న్ బ్యాక్? ఎందుకంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అక్కడ జీరో అయిపోద్ది. దాన్ని దాటి వెళ్తే x equal to 2 అనే పాయింట్ దాటి వెళ్తే కైనెటిక్ ఎనర్జీ నెగెటివ్ అయిపోద్ది. సో 2 దగ్గర ఆగిపోయి వెనక్కి వచ్చేది. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 1 జూల్. కే ఇది ఇది. ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు half mv square. Based on law of conservation of energy, total energy equal to kinetic energy plus potential energy. Potential energy అంటే ఇక్కడ v, ఇది ఇక్కడ v, అడిచిన గ్రాఫ్ లో v of x. ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ 1 is equals to v of x ఎంత? half kx square plus half mv square. ఇది టర్న్ బ్యాక్ అయ్యే దగ్గర వెలాసిటీ జీరో అవుద్ది. అంటే మొత్తం ఎనర్జీ అంతా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయిపోయింది. ఇక్కడ టర్న్ అంటే ఏంటి? హాఫ్ కే ఇది జీరో అయిపోద్ది. V0 కాబట్టి హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఎక్స్ ఎంత? √4. అంటే x ఈక్వల్ టు +-2. ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్. టర్న్ బ్యాక్. ఇప్పుడు నుంచి కొంచెం స్పీడ్ పెంచుదాం మనం, ఎందుకంటే కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? 5th లో పార్ట్ ఏ. The casing of a rocket in flight burns up due to friction. At whose expense is the heat energy required for burning obtained? The rocket or atmosphere? In the casing of rocket in flight, అంటే రాకెట్ ఎగురుతున్నప్పుడు కేసింగ్ అంటే లోపల ఉండే ఫ్లూయల్ లాంటిది బర్న్ అవుద్ది ఫ్రిక్షన్ వల్ల. అది బర్న్ అవ్వడం వల్ల హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది. ఇప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది అంటే మనకు క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏం అడిగాడు?
at whose expense is the heat energy required for burning octane. అంటే ఎవరు ఆ ఎనర్జీ మనకి ఇస్తున్నారు? రాకెట్ ఇస్తుందా? లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఇస్తుందా బర్న్ అవ్వడానికి అని అడిగాడు. ఇప్పుడు చెరిపేద్దాం, ఇది అవసరం లేదు. కేసింగ్ బర్న్ అయ్యేటప్పుడు డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ రాకెట్ యొక్క మాస్ తగ్గిపోద్ది. మాస్ ఆఫ్ రాకెట్ గెట్స్ రెడ్యూస్డ్. మాస్ ఆఫ్ రాకెట్ తగ్గిపోద్ది కేసింగ్ బర్న్ అయినప్పుడు. వెన్ కేసింగ్ బర్న్స్ టోటల్ ఎనర్జీ, మళ్ళీ టోటల్ ఎనర్జీ ఈ అనుకుంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్, పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు mgh. ఇప్పుడు రెండిట్లో m ఉంది. ఇప్పుడు కేసింగ్ బర్న్ అవుతే మాస్ ఆఫ్ రాకెట్ రెడ్యూసెస్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది, అంటే ఈ టోటల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ డ్యూ టు రిడక్షన్ ఆఫ్ మాస్. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ మాస్ తగ్గడం వల్ల తగ్గిపోతుంది రాకెట్. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎవరిస్తున్నట్టు? ఎనర్జీ ఎవరిస్తున్నారు రాకెట్ వెళ్ళడానికి? రాకెట్ ఇస్తుంది. అంటే రాకెట్ ఎగరడానికి ఎనర్జీ రాకెట్ వల్లే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ వల్ల కాదు. ఇప్పుడు బి, comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet is due to the sun is not normal to the comet's velocity in general. At the work by the gravitational force over complete orbit is comet 0y. ఇది ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఎందుకు? మనం చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. వర్క్ డన్ by conservative forces is 0 in a loop and round path. Why అంటే రీజన్ అయిపోయింది. మనం చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ చేసేయాలన్నీ, పెద్ద కష్టమేం కాదు. క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవాలంటే. an artificial satellite orbiting the earth in a very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why then does its speed increases progressively when it comes closer and closer to earth? అంటే ఒక శాటిలైట్ ఉందనుకో, శాటిలైట్ ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అట్మాస్ఫిరిక్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల దాని ఎనర్జీ తగ్గిపోవాలి, కానీ ఎర్త్ దగ్గరికి వచ్చి కొద్దీ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే అట్మాస్ఫిరిక్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల కొంచెం తగ్గిన, స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ తగ్గినా అది ఎర్త్ కి దగ్గరికి రావడం వల్ల దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అంటే స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ అట్మాస్ఫిరిక్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల తగ్గినా అది పట్టించుకోం, మీన్స్ నెగ్లెక్టబుల్ అవుద్ది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గడం వల్ల పెరిగే కైనెటిక్ ఎనర్జీతో వెలాసిటీ పెరిగిపోద్ది. ఇప్పుడు డీలో ఏముంది? The man walks 2 meters carrying a mass of 15 kgs in hands. He walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and the mass 15 kgs hangs at it in another end. 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 2 కేసుల్లో వర్క్ డన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ? సినారియో 1 ఫస్ట్ చూద్దాం. సినారియో 1 లో ఏమవుతుంది? మాస్ 20 kgs, డిస్ప్లేస్మెంట్ W equal to fs cos theta. థీటా ఏంటి? థీటా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఎస్. ఫస్ట్ కేసులో థీటా ఏంటి? ఇక్కడ ఏమడిగాడు? వర్క్ డన్ గ్రేటర్
ఫస్ట్ కేసులో theta 90 degrees. సో వర్క్ డన్ 0, ఎందుకంటే కాస్ 90 0 కాబట్టి. సెకండ్ కేసులో వర్క్ డన్ సెకండ్ సినారియోలో theta ఎంత 0. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్. అంటే ఎఫ్ అంటే ఏంటి, mg ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్. mg ఎంత 20 ఇంటూ 4 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ కాస్ 0 ఈక్వల్ టు 784 joules. క్వశ్చన్ 6 లో ఫస్ట్ ఏం అడిగారు? క్వశ్చన్ 6 లో under the correct alternative, when a conservative force does a positive work on a body, the potential energy of the body increases or decreases or remains unaltered. అంటే కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ పాజిటివ్ వర్క్ చేసిన బాడీలో ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా, రిమైన్ అన్ఆల్టర్డ్ అనేది. వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ చేసిందంటే పాజిటివ్, చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాజిటివ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుద్ది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఇది పార్ట్ ఏ. పార్ట్ బి, వర్క్ డన్ by a body against friction always results in a loss of its kinetic energy, potential energy. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు అంటే వర్క్ డన్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల జరిగే వర్క్, ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏం లాస్ అవుద్ది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎందుకు, వెలాసిటీ రెడ్యూసెస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, kinetic energy equal to half mv square. Velocity reduces అంటే kinetic energy decreases. ఇప్పుడు సిలో ఏమన్నాడు, the rate of change of momentum of total momentum of many particle system is proportional to the external force or sum of internal forces. ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టోటల్ మొమెంటం ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల అని అడిగాడు. మొమెంటం చేంజ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల రాదు, ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్స్. అంటే దాని డైరెక్షన్ ఎలాగున్నా సరే రాదు. ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. అంటే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం డిపి బై డిటి ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్, in an inelastic collision of two bodies, the quantities which does not change after the collision, the total kinetic energy, the total linear momentum, the total energy of body. Inelastic collision లో ఏంటి మనం చదువుకున్నాం, టోటల్ లీనియర్ మొమెంటం ప్రతిసారి కన్జర్వ్ అవుద్ది, టోటల్ లీనియర్ మొమెంటం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం వల్ల. అండ్ ఎలాస్టిక్ అయినా ఇన్ఎలాస్టిక్ అయినా ఓన్లీ లీనియర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్. అదే ఎలాస్టిక్ లో అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా సేమ్ ఉంటది, ఇన్ఎలాస్టిక్ లో ఉండదు ఎందుకంటే లాస్ అవుతుంది కాబట్టి. సెవెంత్ స్టేట్, ఇఫ్ the statements are true or false, give the reasons. In an inelastic collision of two bodies, the momentum energy of each body is conserved. కరెక్ట్ అనా, ఫాల్స్? మీరు కరెక్ట్ అనుకుంటారు కానీ అక్కడ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదివితే ఏమన్నాడు, ఆఫ్ ఈచ్ బాడీ అంటే మొమెంటం అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ బాడీ కన్జర్వ్ మొమెంటం అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ కన్జర్వ్ అవుతాయి. ఏ ఫాల్స్, బి ఏంటి, ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సర్వ్డ్ no matter what the internal forces and external forces on the body are present. False. External forces వర్క్ చేస్తాయి అంటే external forces produces వర్క్ జరగడం వల్ల ఎనర్జీ చేంజ్ అవుద్ది. వర్క్ జరిగితే ఈ చేంజెస్
వర్క్ ఎనర్జీ థియరం వల్ల. సి వర్క్ డన్ ఇన్ ద మోషన్ ఆఫ్ బాడీ ఓవర్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ is zero for every force in nature. False. Only conservative forces. Okay. Next, D. In an elastic collision, the final kinetic energy is always less than initial kinetic energy. True. ఎందుకు? Some energy is lost during collision. Eighth. Answer carefully without reasons. With reasons, sorry. In an elastic collision of two billiard balls, the total kinetic energy conserved during the short time of collision when they are in contact. అంటే ఇవి కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్జర్వ్డ్ అన్నాడు. ద ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఎందుకంటే ఎలాస్టిక్ కాబట్టి. when two balls collide there is no conservation of kinetic energy. ఎందుకు? it gets converted into potential energy. While collision, అంటే in the time of collision it is not conserved because it changes into potential energy. Question A. Question B. ఏంటి? is the total linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of two balls. linear momentum always conserves no matter what. అంటే ఏది అయినా జరగని always conserve. C. what are the answers to A and B for inelastic అనుకో ఖచ్చితంగా తెలుసు మనకి. Ke loses, Ke loss inelastic లో కన్జర్వ్ అవ్వదు. total linear momentum always conserves. linear momentum always conserves. D. if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their center, is the collision elastic or inelastic? Now we are talking here of potential energy corresponding to the force during a collision, not gravitational potential energy. మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇన్ ఎలాస్టిక్ ఆర్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ అంటున్నాడు. కొలిజన్ అంటున్నాడు, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటలేదు. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ లో ఫోర్సెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ కన్జర్వ్డ్. కన్జర్వేటివ్. It depends on distance between the centers. Yes, it depends. Conservative, so it depends on distance between centers. Question 9. A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to. Question 9. So, a body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered is my MCQ question. ఏంటి? బాడీ మాస్ m అనుకుంటాం. ఇలాంటివి ఈజీగా ఉంటాయి తెలుసా. బాడీ మాస్ m, యాక్సిలరేషన్ e అనుకున్నాం. న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ F equal to ma. we know that మనకు తెలుసు a is equals to dv by dt equal to constant force అన్నాడు, అది కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ అన్నాడు. అప్పుడు dv is equals to constant into t. v is equals to constant k అనుకుంటే ఏమవుద్ది? k into dt.
V is equals to KT వస్తుంది మనకి. ఇందాక ఏమవుతుంది, V is equals to KT. ఇప్పుడు V directly proportional to T. P is equals to power equal to force into velocity. Acceleration constant to force constant into KT. P directly proportional to T. 10th question. A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. The displacement T is directly proportional to. ఇక్కడ పవర్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు, P కాన్స్టెంట్, పవర్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు, P కాన్స్టెంట్, FV అంటే MAV. దీన్ని ఏ నేమ్ రాసుకుంటానంటే dV/dt ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు VdV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే కాన్స్టెంట్ ఇంటూ dt. ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే V²/2 ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ K అనుకుంటే KT. V డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ K అనుకుంటా ½ mv² ఈక్వల్ టు KT. ½ mv² ఈక్వల్ టు V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2KT/m. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dx/dt. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ dx ఈక్వల్ టు VdT. dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V ఎంత √2KT/m dt. మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2KM into T^3/2/3/2. X directly proportional to T^3/2. 11th question. A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subject to constant force F. IZK అనేది XYZ axis unit direction లో work done by this force moving object a distance of 4 meter along z-axis. ఇది work done is equals to F bar dot S bar. S bar ఏంటి మనకి 4, z-axis అన్నాడు కాబట్టి K cap. F ఎంత -I cap plus 2J cap plus 3K cap into dot 4K cap is equals to I dot K 0, J dot K 0, K dot K 1, 3 4 12 joule. Next 12th question. 12th question ఏంటి? An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt and second with 100 kilo electron volt. Which is faster, the electron or proton? Obtain the ratio of speeds. మనకి mass of electron ఏమి ఇచ్చాడు, M is equals to 9.2 10⁻³ kg. Mass of proton 1.67 into 10⁻27 kg. that రెండిట్లో ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు K is equals to ½ mv², V is equals to √2ke/m. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కావాలంటే √2 into 10 kilo electron volts by మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటే మనకి ఇది వస్తుంది. సేమ్ అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రోటాన్ చేస్తే 2 into 100 kilo electron volts. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంటే 1.69 into 10⁻27 volts. జూల్స్. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ చేస్తే ఏం వస్తుందంటే 6.19 into 10⁻6 meter/second. రెండిట్లో రేషియో అడిగాడు. VE/VP 8.37 into 10⁻7 by 6.19 into 10⁻6 చేస్తే మనకి 13.53 వచ్చింది. Question 13. An electron and a proton are
A raindrop of 2 millimeter falls from height 500 meter per second, 500 meter above the ground. It falls with decreasing acceleration due to viscous resistance until at half its original height. It attains maximum speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by gravitational force on the drop in first and second half of the journey? What is work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 meter per second? Okay, ఇది లాజిక్ క్వశ్చన్. లాజిక్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 millimeters. 2 into 10 power minus 3 meters. Height 500. Density of water ఎంత మనకు తెలుసు, n cube, kg per meter cube. ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ డ్రాప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంత? 4/3 స్పెరికల్ అన్నాడు కాబట్టి 4/3 r cube rho. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3.35 into 10 power minus 5 kg వస్తుంది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత? F equal to mg చేస్తే ఏమొస్తుంది? 3.35 into 10 power minus 5 into 9.8. ఇది ఫోర్స్. వర్క్ డన్ ఎంత మనకి? వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఈక్వల్ టు fg ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 100 meters. సారీ, ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నాడు కదా, ఫస్ట్ హాఫ్ అన్నాడు అంటే 250. ఏమొస్తుంది? 0.082 joules. సెకండ్ హాఫ్ అయినా సరే మళ్ళీ అది వస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అయినా మళ్ళీ అదే కదా, ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మారలేదు, హైట్ మారలేదు, ఇది వస్తుంది. వి టోటల్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత? 0.164 joules. అదే రెస్ట్ ఫోర్స్ చూద్దాం. టోటల్ ఎనర్జీ చేంజ్ ఎంత చూద్దాం. టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే, సారీ డెల్టా ఈ టోటల్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ implies డెల్టా కేఈ ఈక్వల్ టు డెల్టా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. డెల్టా కేఈ ఎంత? హాఫ్ ఎం ఇంటూ వి ఫైనల్ స్క్వేర్, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ 0 ఎలాగో. చేంజ్ ఎంత? ఎంజిహెచ్. ఇది వాల్యూస్, ఎం వాల్యూ F10 ఇచ్చాడు, అదే F10 ఇచ్చాడు. క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 1.67 ఇంటూ 10 పవర్. సో ఇక్కడ మనం ఇది కాదు, టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ టాప్ ఎంత? E is equals to mgh. ఇది చేసుకుంటే 0.16 joules వచ్చింది. వర్క్ డన్ కిందకు వచ్చే ఎనర్జీ ఎంత? ఎట్ డౌన్ ఎంత? ఈ డౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. ఇది చేసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? 1.67 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3 joules వచ్చింది. వర్క్ డన్ బై రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది? రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఎంత? వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 మైనస్ E2 ఎంత? అదే ఈ టాప్ మైనస్ ఈ డౌన్. 0.164 మైనస్ 1.675 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0.1623 joules వచ్చింది. వర్క్ డన్ బై రెసిస్టివ్ ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 14th క్వశ్చన్. A molecule in a gas container hits a horizontal wall with speed 200 meter per second. Collisions question ఇది. At an angle 30 degrees with normal and root bounces with same speed. Is momentum conserved in collision? Is it elastic or inelastic? Momentum always conserved. Momentum always conserves. మొమెంటం అనేది ఆల్వేస్ కన్సర్వ్ అవుద్ది. ద మాలిక్యూల్ ఇనిషియల్ ఇది ఫైనల్ కూడా సేమ్ వెలాసిటీతో రీబౌన్స్ అయింది అన్నాడు. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్, ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్. రెండు ఈక్వల్, యూవి సేమ్ కాబట్టి.
సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కన్జర్వ్ అవుతుంది.